Um bebê precisa de adultos muito passionais, né? Que cantam, que dão gargalhada, né? Como uma reação à existência dele, né? É tão lindo a gente ver o bebê que ele fica olhando, né? Aquela expressão materna assim, impactado, e a boquinha dele vai imitando, né? O que ele percebe de movimentos na voz e no rosto materno. E começa a ter uma troca, um blá, 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 e vai montando, né, esses turnos discursivos que depois vão ser alimentados, né, por conteúdos e palavras mais sofisticadas. Então, a gente vê a partir daí como é importante esse encontro amoroso e prazeroso. It's very important to listen to children. If you do not listen to children, you lose out children. Children have something valid to tell every other person. Even a toddler, as they struggle to say something, whatever they are saying is extremely valid. When a child is struggling to say mama and struggling to say baba, that's communication. Para desenvolvimento de linguagem, por exemplo, é apenas e simplesmente conversar com a criança. Não é só falar muito para a criança, mas é responder quando a criança fala. Sério? Uma das grandes diferenças que existem entre famílias que investem muito nas suas crianças e famílias que não investem tanto, a resposta que os pais dão para conversas que os filhos iniciam. Então, um exemplo muito corriqueiro é: a gente vai sair hoje. A criança pergunta. Uma mãe pode simplesmente falar sim ou não. Uma outra mãe poderia falar: você gostaria de sair hoje? E isso vai fazer com que a criança agora fale, prossiga a conversa. O desenvolvimento da linguagem por uma criança parece que é um processo social e um processo cognitivo também. There has been some interesting research recently that says that there is a 30 million word gap between children who are born to, let's say, less educated, high school educated mothers and children who are born to more educated, maybe college educated mothers, in the first 3 years of life. Why is this word gap important? Because every time a parent speaks to a young child, it sparks something in the child. It's a stimulation for the child. It forms brain connections. If a young child is hearing 30 million words less than their peer, already it's an uneven playing field. Two things about language that are remarkable. One is that in a full-term pregnancy, at birth, that baby will recognize her mother's voice. And she does that based on the experience of having heard her mom talk when she was still a fetus. The second thing is that until around 6 to 9 months of age, after birth, babies throughout the world can discriminate the sounds of any language in the world. But around a year, that starts to disappear. So if you're exposed to Portuguese and Spanish when you're little in Brazil, by the time you're 12 months or 18 months, you'll still be able to hear the difference in both languages. But if you only hear one, you'll only be able to do that one. So I think bilingual and trilingual babies, this social component, they're taking their statistics. So they've learned that grandmother speaks one and dad speaks another and mom speaks a third. And so they're constantly judging, who am I talking to? Well, which code am I supposed to use? Code 1, code 2, or code 3? And so this toggling back and forth, you can imagine the switch station in the brain. And so that is like a muscle builder for the brain. It gets you very good at controlling attention and paying attention to the right information and keeping yourself on track. ¿Le puso batería? Hola. Hola.